Ох. Тун-ту-ту-ту-тун-тун. Сейчас добьем глубины тропа по мелочи. Стол. Стол, стол, стол. Так, тут нету ничего. Бездна. Экспедиция. Охота на криталий в бастионе безупречных. Экспедиция нашла несколько криталий берлог в пещерах у входа в бастион безупречных. Группа опытных охотников могла бы добыть кристалли и шкуры, заодно сократить численность зверей. Блять, это не 0-0, это 39 минут. Наш лучше все-таки быстро разделаться с этими зверюгами. Ах, крик в темноте. Разведчики Инквизиции, которые поддерживают Легион Мертвых в руинах Тега Гейдрун, не вступали в контакт с летописцем Валта и не замечали ее. Однако из пещер Титана в последнее время доносится странный крик. Достаточно громкий, чтобы его слышали на верхнем лагере у подъемника. Источник крига остается неясным, но говорят, что этот голос не может принадлежать зверю или поражению тьмы. Возможно, летописец Валта пытается связаться со своим народом, не исключено, что ей требуется помощь. Так, поскольку путь к этому месту и обратно связан неизбежно опасно, лучше отправить на поиск летописца Валта небольшую издательную группу, которая привлечет внимательного желания. Вот пещер Титана, вплоть до последнего известного местоположения летописца Валта, не дал результатов. Нашлись только небольшие группы шабритолов, которые сразу бросились в рассыпную. Кажется, Валт исчез в глубине Титана. Но пропала не только она. Недавно туда потребовали место погребения лейтенанта Рена. Даже так. Его останки отсутствуют. Кто и зачем забрал его тело, неизвестно. Криков из пещер Титана больше не слышно. Различные инквизиции сообщили о последнем открытии. Тоннеля к источнику больше не существует. В попытках пробиться сквозь сплошную скалу инструменты ломаются, на камне почти не остается следов. Мастера немного неровно, хотя если чувствую, рекомендуют ставить все как есть. Так. Хроники забытых войн. Давай загуглим. Где я там пропустил? «500 влияния дадут за это. Так.
Ну, нужно 40 минут ждать. Так. Раскопки в бастионе безупречных. У меня выполнено такое. Да. Блин. Хроники забытых войн. Ну, убили. Ахахаха. Я не знаю, не могу понять. Первая книга лежит к востоку от северной стороны первого моста. Блять, дайте мне карту. Что это должен вчитываться, что ли? Я что должен вчитываться? 500 влияния, конечно. Я не буду это делать. Просто не, просто не буду. Это бред. Карты нет, видеопрохождения тоже. Вчитываться собираюсь. Ладно. Забили на этот квест, короче. Похрен. Калину вернемся через 40 минут, пока отправим остальных советников на задание. Там, конечно, расписали, удачи понять. Там это глубинные тропы, как тут вообще можно ориентироваться, я не понимаю. Все так запутано, все однообразно. Они к тому же огромные. Разбираться без карты я точно не собираюсь. Просто по буквам. 100. Ждем Калин, он там через 40 минут с миссии вернется, и можно добить глубинные тропы. С ними. По мейн-квесту остается только идти, больше квестов нет. Есть парочка еще, конечно. Квестиков найти, там награды спрятанные. Ну, их там 3 штуки, они лоу-левельные. Там награды тоже кал. Собственно, вот так вот. Вот так вот. По 100 лет. 77. Worship. Так, союзы. Видит око, зуб не имет. Наши наблюдатели
за конфликтом между знатными фамилией Орле сообщает, что семейство Леандров ответило на наше обращение. Хоть это и не самый желанный итог, брат по договоренности укрепит мир, это лучше, чем ничего. Селеста Тибо ни с кем не разговаривает, мы получили 2 письма по существу дела. Первое конфиденциально, от леди Велизы Тибо. Моя дочь смирится с этим браком, мы все слуги высшего света, и он служит нам. Мое положение не позволяет мне высказаться, но прошу помнить, что это ее имя умиротворяет борющиеся стороны. Оно выражает силу, которую не следует ошибочно делять всяких свах. А дядя Ришелье, конечно, результат таков, каким и должен быть, и он единственно разумен. Подготовка к достойной церемонии уже начата и пройдет, разумеется, в столице. Лорд Розье будет достойным женихом. Главное, чтобы в сердце не подвело. А юная Селеста очаровательно розочка на торте этого брака. Разлучение тех, кто за морем. 3 форпоста на Неварской границе были обнаружены, брошенными, без признаков борьбы, разрушения или пропажи. Но в каждом лагере было такое сообщение. Мы питаем уважение к вашей инквизиции. Нынешние беды Тедоса велики, но у вас есть сила, чтобы бежать над ними вверх. Будут и другие. Мы готовимся к этому дню и стоим на страже. Не ищите своих людей, не оплакивайте их. Они по доброй воле отдали себя иному, высшему делу, по поручению тех, кто за морем, приставы. Согласовать сделку по чертежам оружия. Готово. Аристократ из Вольдорма нам больше не помеха. Мои агенты объяснили, мы считаем, он сразу же уступил. Чертежи Андерфельдского кузнеца наши, Лилиана. Любезность императорского дворца. Моя дорогая леди посол, мы с Маркезой Бриала хотим выразить наши самые теплые пожелания леди Инквизитору и Инквизиции. Не расстаюсь с надеждой в ближайшее время нанести государственный визит в Скайхолд. Однако пока что слишком много времени уходит на возрождение всего, что разрушил Гаспар. Тем не менее, моя дорогая Маркиза нашла удачный способ выразить нашу признательность. Ее друзья узнали про заговор Винатори против неварского графа Октавиана. Злоумышленники задумали устроить засаду на дороге, когда граф поедет в город Невару на встречу с королем Маркусом. Маркусом, наверное. Отношения между Неварой и Орлеем никогда не были особенно дружественны, а потому мое вмешательство будет принято неодобрительно. Вы же вполне можете предупредить графа, отнять у Винатори добычу и заработать поддержку Невара одним росчерком пера. Лучшими пожеланиями Селина Вальмон. Чё, давай, Жозефина. У меня есть люди в Неваре, которые могут предупредить графа. Так. Задабривание наследников Америдана. В свете новых сведений, кстати, происхождение инквизитора Америдана, арлисянское семейство Дамерид пожаловалось на нападки со стороны далийского клана Гилай, настаивающий, что Дамериды на протяжении веков получали выгоду, утверждая о своем происхождении от инквизитора Меридана. Клан Гелайн в прошлом заявлял о том же, но власти проигнорировали их притязания. Далийцы требуют компенсации, а Дамериды хотят, чтобы данная тема в свете не всплывала вообще. Так, нам пригодятся далийские разведчики. Возьмите клан Гелайн и инквизицию, а Дамериды пусть заплатят за наше относительное молчание. Так. Лам продам. Продавать нечего, что это? Лук? Ну-ка, сэра, хочешь лук? Хочет. Не хочет лук. Окей. Так, отправляемся по мейн-квесту. Сейчас только траву соберу. Так, господи.
Liliana wished to speak with you, Inquisitor. It seemed rather urgent. A pleasure. Да? Let's speak later. А чё, я об этом не в курсе? Ну, то есть сейчас-то я в курсе, конечно, но... Почему-то на карте не отображалось это. Может, со мной вообще все хотят пообщаться? Не только Лилианочка. Моя дорогая. Съебалась эльфийка, она ж тут стояла. Ты что не скажешь? Да? You've made such intriguing design choices for the castle, my dear. They must be inspired. Вы вдохновили. I strive to match your elegant sense of style. Once this business with Corypheus is done, I'll take you to Val Royo. You should meet my Сейчас со всем seamstress. пообщаюсь. Походу, все хотят со мной appearances are пообщаться. important. We can't have you mistaken for a commoner. Вы правы. I suppose it's important to show we're an authority to be. Авторитет. Not just respected, my dear. Awed. Боят, трепетать. You command an army of the faithful, outfitted by the coin of the nobility. You must be a woman who commoners aspire to be, and to whom nobles bow. Одежды And достаточно. you think I can accomplish this purely through fashion? It is a weapon in your arsenal. Don't overlook it, my dear. The stories of your accomplishments will spread, and with them, doubt. Are you truly the woman from the tales? They will question what they've heard, but they will believe what they see. They must see someone greater than legends. If that's your standard for me, what does the divine have to live up to? Andraste and the Maker cast very large shadows. Я, The например, который divine будут равняться. absolutely must set the example for all Thedas. She must seem to be the embodiment of the Maker to the faithful. She needs the authority of the Maker and the charisma of Andraste. It will Харизма. be no small task to fill that vacant throne. Я уже нашел Лилиана. Did you need something, darling? Do you think that you and I might someday? That's charming, but you'll have to keep working on your technique. Понял. Над техникой, говорит, поработать. Вот, кстати, еще мозаика собранная, вот, где они собираются. Вот за всем пробуют пообщаться. В таком случае. Так, это не хочет. Кто-то хочет, кто-то не хочет разговаривать по душам. Так. Яночка, что хотела? Inquisitor, may I have a word? Конечно, ты I всегда noticed можешь. you've paid Lady Montelier quite a number of compliments. От вас ничего не You скроешь. found me out, spy master. An entanglement with our ambassador seems most А у нас нет unwise. никакой любовной связи, I что ты asked решила? Josephine to join the Inquisition because we needed a diplomat. У нас никакой любовь. У меня даже в мыслях не было, что какая-то любовная связь с Жозефиной. Причем? Я с ней не I играю. enjoy being with Josephine. I'm not trying to. Вот break именно, я her просто с ней общаюсь, я не пытаюсь Then любить ее I все. would be more cautious. Josephine's no stranger to courtly intrigue. But love, there she's an innocent. She has no idea you are truly attracted to her. If indeed you are, Что если так? What do you have against the idea of me being attracted to Мне Josephine? все нравятся, Лиан, I особенно have not ты. known you long, Inquisitor. Neither has Josephine. У тебя есть Her другой я. heart is easily carried away. I want to be sure it's taken by someone who truly cares. So, if you feel anything towards Josephine, I want to know. А мне не безразлично. Yes, I'm very attracted to Josephine. Is that so? Whatever is between you, I ask that you treat her with kindness. For her sake.
as well as yours. Whatever happens, I'm glad to see Josephine has a concerned friend here. I have so few true friends these days. Those that are left I deeply cherish. I will not trouble you any further, but I do watch over my friends. Good day, Your Worship. Did you need something? Anything I should know? I've nothing to report at the moment. I'll leave you to your work. Так. Со всеми поговорю. Раз уж такое. Правда, чуть со мной никто больше общаться не будет, но перестраховаться не помешает. Yes? What do you think of the Inquisition? I just know that you could shake this world to its foundations if you willed it. Может, командир Калин что-нибудь скажет. At your service. Is there anything I should know? Only that I'm never playing cards again. I still can't find my... Трусы потерял. I don't know how Varric talked me into that. Because it's good to unwind and spend time with your friends? I suppose that's true. That's all for now. Should you require anything, I'll be here. Hello again. Кстати, я, по-моему, там что-то мог необычное создать. Сейчас проверю. Изучение. Ничего необычного. Ничего необычного. Of course. Another... Oh, my maker. You cannot imagine how many letters I've received about the fracas at Halam Shiral. Fortunately, you tied twice as many threads as cut, although it is yet bewildering at the center. How's it going? Do we have what we need? With Skyholt shining like a beacon? You name it, it's here or on the way. I've wrung out the slackers, given them what for. I think I like this job. As you were. We are... Так. Hey, you need me? Нет. See you later. Бычок ничего не хочет. Inquisitor! Да! Ебать, что это было? Потолка свалилась. That's you, yes? Почему я не могу романтить? I'll be back. На крышу сесть не могу, а заромантить нет. Ну что за дичь? And how much did you need? I'm glad you came to talk to me. I'll talk. Мать Жизель. Inquisitor? Ничего, ничего. Давай. Отсюда Морика. Greetings, Inquisitor. I'll. Так, остался соус, да, по-моему, только. Ну и Варик. Варик вряд ли что-то скажет. Надо еще с Жозефиночкой пообщаться. Something you wanted to talk about? Не, ничего. My friend. Ничего не хочет. We'll talk. Ну ладно.
Leliana just gave me quite the speech. What about? About us. Oh, she is impossible. Might we discuss this somewhere more private? О, Leliana said I was an innocent in love. все слила, короче, ей. More or less. Of all the... I'm quite capable of understanding our association. I've never thought your intentions were overly romantic, Inquisitor. I assure you. Я тоже не думал. О, можно начать роман. Ну что, начнем? Надо было намекать толще. Perhaps I should have composed a ballad then. Or sent roses. Жозефиночка. You mean you do? We've only just... I didn't wish to presume you harbored any tender feelings for me. Скажу But напрямую. I am attracted to you. Quite, in fact. But we haven't even known each other a few short months. How can you declare this liking for me after such a brief time together? Резко, да, сменилась с хмурого, якобы серого, допустим, представим, что еще серого стража, на такую чисто дипломатичку, которая чисто вот такая девочка, припевочка, дипломатичка, которая орудует скорее ручкой, а не мечом. Меч, наверное, никогда в руках не держала. Предпочитает воевать словом, а не грубой силой. Иногда это случается. I've never met anyone whose presence affects me like you do. Perhaps it just means I'm a hopeless romantic. But there you have it. I would not object to a closer relationship between us, my lady. If that sounds agreeable to you. Хвала Создателю. Звучит прекрасно. Nothing would make me happier. Well then. Это кадр. Кабинет-то мой изменился. Вот вообще все вот это вот изменилось как-то тут. Побольше всего стало. Поживее выглядит стало это. А Кассандра мне отказала, хотя я тоже там принял выбор насчет романа. Но Кассандра у нас только по мальчику. How are you, my lady? Поцеловать. Рада видеть. Always better for the sight of you, Lady Montelier. Oh my, you flatter me much too much. Ты предки были арлисианцами? How far do your roots go back to Orlais? Very far. The Montiliers used to have vast holdings in Valroyo itself. I wish I could have seen them, especially the ones bearing the family crest. The original crest design was abandoned when we were exiled from the city. I've always wanted to find a copy. Поговорим о нас. Так, значит, Лилиана не Why одобряет. was Liliana so set against us being together, Josephine? Think nothing of it. She'd disapprove of anyone I chose to keep serious company with. Back in Valroyo, Eliana was practically my older sister. So you two never had a romantic history together? A romantic... You did hear me say Leliana was like a sister to me. Не вижу противоречий. She's a most dear friend, and nothing more. Так, нам надо расстаться. Сходят Has случаи. our being together set any tongues wagging? Undoubtedly. A rumor already gave you a dozen suitors the moment you took your title. И кто же они? Who were these rumors pairing me with? I can only speak to what was whispered in several courts.
Josephine. To begin with, Cassandra, Liliana, Colin, Dorian, Mother Giselle, Enchanted... Мать Жизель! Roderick, Friar, Мать and someone Жизель! named Philip. Ору, Honestly, бля. I don't Дориан, think Дориан, he нет, even Дориан только по exists. мальчикам. Жозева. Как там? Мать Let's speak Жизель. later. Это вообще Another огонь. time. Так, найти фамильный герб. I was hoping you'd be by. We've received letters from Archon Redanus of Tevinter and King Marcus of Nevada. For both monarchs to come to us is nearly unheard of. Конечно, мы More знамениты. proof the Inquisition's fame has spread. Fame is one thing. Asking for help is another. Archon Redanus requests that the Inquisition, as a neutral party, destroy a venatory О, cult on the Господи. Nevaran-Tevinter border. Сколько King можно? Marcus asks the same, but demands we pledge allegiance to Nevada instead of Tevinter. Ай, так, а что бы сделал ты? What course of action would you take if you were in my place? Strained as their relationship with Orla is, I would assist the Imperium. Their friendship is difficult to win, and Marcus is a fading power. Tevinter is the longer, richer. Я way. также считаю. What sort of man is the King of Navarra? At this point, elderly. Many fear his health will soon fail him. Still, he is a Pentagast. Their dynasty is exceptionally strong in Nevada. Угу. Кассандра поддерживает его? As a Pentagast, will Cassandra be upset if we don't help her relatives? With all respect to Sigar Pentagast, her interest in politics is best described as thin. Зачем-то нужно Радонису. Why is the ruler of Tevinter turning on the Venatori? He has little reason to love them. Archon Redanus has rightly identified Corypheus as competition. Few monarchs relish a self-styled god showing up to claim their throne. Tell me about Redanus. Like most Tevinter rulers, he's heir to an ancient bloodline, politically shrewd, and a highly skilled mage. Rumor also claims he has an incredibly soft spot for cats. Так, поможем Тивинтеру. Ульяна The готова, Archon, the отлично. Inquisition will do Tevinter the favor of wiping out the Venatori on its borders. Very good, Inquisitor. We'll inform him at once. Чё что-нибудь? A pleasure. What do the people? There's scarcely a noble house that hasn't... Так, задабривание наследников Америдана. О. Ого, драконоборец. Клан Гелан был рад объединить силы с Инквизицией и выделил нам разведчиков в честь своего древнего предка. Домареды же с радостью отблагодарили Инквизицию за то, что она обошла скользкую тему стороной. Так. Найти прежний фамильный герб семейства Монтелье. Жозефине всегда хотелось иметь образец своего старого родового герба, который семейство Монтелье носило до изгнания из Дарле. Нужно найти для нее этот герб. Сюрприз для Жозефины? Конечно, я знаю придворных антикваров, которые могут помочь. Inquisitor. Так, ну что, отправляемся по мейн-квесту. Плоды гордыни. Инквизиция стала силой, с которой нельзя не считаться. Созовите всех союзников и отправляйтесь в Арборскую глушь. Инквизитор Радар своей объединенной армии даст последний бой фанатикам Корифея. Инквизиция должна не дать Корифею найти в глуши потерянный эльфийский артефакт, который позволит ему физически войти в тень и завладеть ее мощью. With an illuvion, Corypheus could cross into the Fade in the flesh. Indeed, the Inquisitor can attest that these artifacts still work if one knows how to use them. What happens when Corypheus enters the Fade? Why, he will gain his heart's desire and take the power of a god. Or, and this is more likely, the lunatic will unleash forces that tear the world apart. У него не будет попытки. We don't have to worry about this illuvion if Corypheus isn't alive to use it. Stopping him thusly would be ideal, if you could manage it. Pardon me, but does this mean everything's lost unless we get to the illuvion before him?
Corypheus has a head start, no matter how quickly our army moves. We should gather our allies before we march. Can we wait for them? We should send our spies ahead to the Arbor Wilds. Without support from the soldiers, you'd lose half of them. Then what should we do? Слушайте мой план. You follow the orders of your Inquisitor. All three of you. Josephine, have our allies send scouts to meet us in the wilds. Leliana, your fastest agents will join them. Together, we'll have enough spies to slow down Corypheus's army until Cullen's soldiers arrive. Such confidence. But the Arbor Wilds are not so kind to visitors. Old elven magic lingers in those woods. We'd be remiss to not take advantage of your knowledge, Lady Morgan. Please, lend us your expertise. Is why I came here. Although it is good to see its value recognized. Any further instructions, Inquisitor? Корифей напросился. Remember what Corypheus has done while you plan. Every loss, every setback, every death. Let him learn what it means to be an enemy of the Inquisition. We'll hound Corypheus in the wilds before he can find the temple or the Siluvion. Погнали. Сэру возьмем. Сэру. Блэквала и кого еще? Дориана. Глушь сказали. Я думал, это пустыня будет. Какая тут лес же. Какая-то глушь. Inquisitor, How goes the battle, Captain? the Red Templars fall beneath our blades, your worship. Commander Cullen says they're nearly finished. Our scouts saw Corypheus traveling towards an elven ruin to the north. We can clear you a path through his armies. Никого не оставляйте живых. Make the monsters pay, Captain. Leave none standing. We shall not flinch, your worship, not a one of us. Andraste guide you, Inquisitor.
I wonder, is it Andraste your soldiers invoke during battle, or does a more immediate name come to their lips? Даже думать не хочу. Another way to let people down if I falter. Thank you for the reminder. 'Twas not I who raised an army of faithful to storm this land, Inquisitor. But I digress. If your scouts report accurately, I believe these ruins to be the Temple of Mathal. Which is? A place of worship out of elven legend. If Corypheus seeks it, then the alluvion he covets lies within. Let us hope we reach this temple before the entire forest is reduced to ash. Так, левелап у ультимейтов. Гора давно, конечно, не выгуливалась. Так, там можно Калина отправить. Карты-то нет. Неужели это конец игры? Сейчас загуглим. Так, нет, это не последний квест. Отсюда мне выйти не дают. Ют. Ну ладно. Так. Еще 3 миссии впереди будут потом по основному квесту. Так. Как корки. Так, буресердник. Че, камней? О, корень, это хорошо. Те хилки на максимуме. Come on, let's go plug some assholes. I hope you're right about this temple, Morrigan. I could use a building or two. А что, Морган с нами идет? It's mostly the people trying to cut our heads off that manage that. Так, вот тут куда-то проход есть. Это наш лагерь, да? Видимо, туда налево и надо.
joy, serving him with a heart of love unbound. Your struggle shall be a gift, for it redeems you in his sight. Твои дела будут замечены. The Inquisition brought you this struggle. Without men like you, it would fall. The fight is justly entered, your worship. I was a pilgrim at Haven. I saw the wreckage and how you emerged to lead us. If the Maker bids me serve you, it will be done. Отлично. Молодец. Да есть кроме бесполезных камней? Everywhere. Maker, don't move. Схрон дают зачем-то. General is just down the hill, Inquisitor. He wishes to join you for the last push. Окей. Так, враги начинают появляться потихонечку. Кто с кем? Красные храмовники. За Селину. Так, красный ужас. Кто кричит? Гриб, что ли? Звук отсюда, а никого тут нету. Видимо, гриб кричит. Большой водопад. Нахер. Там Морриган огонечек кастует. У нас, блин, в пати 3 мага. Строевущие. Держать строй. Hold the line. Магия — это сила. Стоять на месте. Я вас как Зевс, чисто молниями фигачу. Poor bastards. Corypheus has them dying by the dozen. Ну, что поделать?
Да какую верховную жрицу? Ее еще не избрали. За кого вы там поборолись? Вот это правильно. Инквизицию надо. Сколько тут буресердников. Непонятно, для чего он нужен, правда. There, ahead, an entire camp of Red Templars. Главный лагерь. They've got archers on the wall. Weird looking, though. Perhaps these creatures are the reason few return from the Arva Wilds. Они еще эльфов одурманили, получается. Вот так открытие. Так. Сложная записка, капитан Ловин. И я не желаю слышать от младших по званию бурчань по поводу того, что наш лорд Корифей брал серых стражей почетной охраны, стоящей выше храмовников. Наш долг не рассуждать его волю, а повиноваться. К тому же господин все еще опечален потерей нескольких десятков серых стражей в стычке с инквизитором в Адаманте. Если ваши солдаты не совсем глупы, пусть попридержат язык, лейтенант Келдон. Сундук такой адский. Пацаны воюют. Хм. Да, Мориган, не толкайся. Позвали на рак. Здоровичок. Ебать, господи, напугал меня.
корифей. Я только его и жду. А впереди это насколько впереди? Тут вот еще кто-то. Good hunting, Inquisitor. We are keeping them at bay. Follow the river to the temple. Я вам помогу их убить. Вы еще откисните от них без меня. О! Добыча. Ладно, возьму. Блин, лабиринты. Думаю, там с одним из последних с вами справиться. Храмовые ворота. Дошли, я думал. Вот храм металл. Осталось зайти в этот храм. Опять 800 урона. Кто-то там отлетел, кто-то или что? Да куда ты? Старший страж, блин. Стоять на месте, старший страж. Все. Свободная. Прибыли. Опять схрон дают, да и... Не нужен схрон. Сюда пришел на 10 левелов больше, чем должен был. Я вообще не ощущаю здесь никого. Хотя уровень сложности хард. I hear fighting ahead. Значит, со слухом все в порядке. Ни хрена себе храм. Красота. Красотища. Так, ну храмовники красные мертвы. Это хороший знак. Или что, или их серые стражи свои же загасили, кто должны были быть вместе с ним. Ебать, это Самсон или кто? Как же он мерзко выглядит. These are but remnants. They will not keep us from the Well of Sorrows. Well of Sorrows. Источник скорби. Морган не знает, что. Be honored. Witness death at the hands of a new god.
Похуй. Своим тоже досталось. Все, умер корифей. Куда он исчез? Сейчас восстанет, как в Терминаторе 2. По частям, по кусочкам восстановится. Прошли вперед. Лол, они встают после смерти. Они как порождение, они порождением тьмы становятся или что? Это корифей? То есть убить его невозможно, правильно понимаю? Он бессмертный. То есть даже если его просто испепелить на атоме, он восстанавливается. Проблема. Поэтому его и заперли. В свое время серые стражи. At last, Mathal's sanctum. Let us proceed before Corypheus interferes. Hold on. Corypheus mentioned a well of sorrows. I thought he was here for an alluvion. I am uncertain of what he referred to. Иными словами, вы не знаете. You were guessing. Corypheus might not be after this alluvion. It might not even be here. Yes, I was wrong. Does that please you? Whatever the Well of Sorrows might be, Corypheus seeks it, and thus you must keep it from his grasp. Let's find this well before Corypheus's people do. I want to know how Corypheus returned to life. We saw him die. And his life force passes on to any blighted Ah. Darkspawn or Grey Warden. Вот оно So, чё. how many times do we need to kill him? It's a small number, right? Strike Corypheus down, and he will rise anew. For once, I'm relieved I'm not really a warden. We'll find a way to stop him once we're done here. It's strange. Archdemons possess the same ability, and still the Grey Wardens. Потому что в их крови есть эта же дрянь. Yet Corypheus, they locked away. Perhaps they knew he could do this, but not how. Интересно. Yes? Корифей действительно Are бессмертен. you certain Corypheus is using the power of the Blight to make himself immortal? Perhaps you forget. I was in Ferelden during the Fifth Blight. I have seen a true archdemon rage. How Corypheus gained the power to send his soul into blighted bodies, that is the real question. А ответ на него нам поможет. Will answering that question let us destroy Corypheus for good? Perhaps. I would suggest first dealing with the well. If Corypheus obtains it, any chance of success could be lost. В каком храме мы сейчас? В месте Do храма. you know what this part of the temple was used for? The room we stand in is a vestibule, not the temple proper. To those who knew it, perhaps this ritual was little more than a polite knock at the gate. These customs must have been as familiar to ancient elves as bowing to a queen is to you or I. I find it difficult to picture you curtsying to anyone. If we become so familiar, you can predict my manners and customs now. Nothing is lost by indulging in the occasional civilized conduct, particularly when unexpected. You said this Mithal was worshipped as a goddess. So one assumes. What is a god but a being of immense power?
The dread old gods were nothing more than dragons, after all. They rise as archdemons, and they die. Perhaps Mythal was a powerful elf, a ruler among her kind. History often plays storyteller. Может, знаком с такими эльфами. Truthfully, I'm По not certain первой Mythal was части. even a single entity. The accounts are varied. There are varied accounts of Mythal. In most stories, Mythal rights wrongs while exercising motherly kindness. Let fly your voice to Mythal, deliverer of justice, protector of sun and earth alike. Other paint her as dark, vengeful. Pray to Mythal and she would smite your enemies, leaving them in agony. Whatever the truth, all accounts of Mythal end the same. Exiled to the beyond with her brethren. Она в загробный мир. What do you mean exiled? Tricked by the dread wolf, as all the elven gods were said to be, trapped in a land beyond the Fade. Many Dalish believe this is why the elves fell from grace, and their gods did not save them. Or perhaps they were simply rulers slain by Tevinter. Who can say? You've seen the elves here. They seem odd. Indeed. Two things are possible. One, this is a group of Dalish separated from their brethren, cultists, Мы сейчас будем fanatic in their эльфов desire убивать, to keep сектантов. humans away. Two, these are elves descended from the ancients, having resided here since before the fall of Arlathan. The second appears unlikely, but if true, the implications are astounding. If they keep records, it could change everything we thought we knew about history. Tis thrilling, no? To discover an era thought lost forever has possibly thrived in the shadows. We may, however, find these elves reluctant to part with their long-kept secrets. Yes? Сэра что-то молчал, хотя она эльф, могла бы что-нибудь сказать. Я думаю, Соло бы что-нибудь говорила. У Сэра интеллекта не хватает. Как же тут умиротворенно, спокойно. После всего, через что вы прошли. Даже неожиданно. О, It ясно. appears the temple's magics are still strong. Is this elven? Does it say anything about this well of sorrows? Загадка I recognize здесь. a few phrases. Ah, a Belisarm, meaning place of sorrow. That must be the well. There is something about knowledge, respectful or pure. Shiven. Солос, блин, нужен был. Tis all I can translate. That it mentions the well is a good omen. Это маловато. We're out of luck unless one of those temple elves drops a lexicon. Supplicants to Mythal would have first paid obeisance here. Following their path Поступить, may то aid бишь them. пройти правильно. Oh, no. This is bad. Rituals are bad. You can't want this. If need be, unless you wish to turn back. Выполните ритуал, чтобы открыть дверь. Погнали. Открыл. Let us see what awaits. Легчайшая головоломка. Гораздо легче, чем которая обычно тут есть. Даже головоломку это трудно назвать. I see the Red Templars have already encountered the temple's guardians. Those elves lay an impressive ambush. Where are they? Preparing another display of hospitality, no doubt. Так, сейчас пройдем, посмотрим, что там.
Капюшон провидца. Попробую взять, посмотрим. Что за капюшон за такой? Ну, я надеть, конечно же, не могу. Кстати, можешь надеть. Тебе хорошо зайдет. Статуя Фенхарелла. Слово Харилан удалится означает предатель своего рода, но до века башен оно не появлялось ни в каких эльфийских текстах. Вероятно, оно родственно словам Харилен, противостояние Хелатен, благородная борьба. Далис называет Фенхарелла богом обман, но мне кажется, что более точным переводом будет мятежный бог. Против чего он восстал, история нам не рассказывает. В далийских легендах Фенхарелл отправляет богов за пределы мира из любви к плутовству. Если бы мы лучше понимали древние эльфийцы, то вполне могли бы обнаружить, что более ранние версии легенды об ужасном волке не сводят всю его мотивацию к желанию навредить. Why would this be here? Something wrong? It depicts the dread wolf, Fenharel. In elven tales, he tricks their gods into sealing themselves away in the beyond for all time. Sitting Fenharel in Mathal's greatest sanctum is as blasphemous as painting Andraste naked in the chantry. Сюжета. Some chantries display statues of Andraste's betrayer Mathrath as part of the chant. It might fulfill a similar function, a reminder of vigilance for the faithful. Still, so long as the wolf's jaws cannot close around us, we may pass safely on. Okay. Пегас нарисовал. О, господи. А Самсон или кто это? Hold them off! Yes. I want to discuss the well again. I see. An opportunity to use the well may not even arise. I understand this. All I meant to suggest is that if it does, I be the one to do so. Это мы это уже слышали. What if something happens to you? What about your son? Kieran is a strong Киран. lad. По-любому в следующей части сюжет будет как-то связан с ним. I am sure of precious little these days. Да, это Самсон, походу. Yes. Do you know what this... It may have served as a chamber of reflection, perhaps to contemplate the righteousness of one's cause. More importantly, I suspect none were permitted beyond this area without a priest. Ancient texts claim Mathal passed judgment in the flesh, but 'twas surely the priests who proclaimed rulings here. Why did the ancient elves insist on so many rites? We may safely assume one did not petition high priests for Mathal's justice by strolling up and knocking. I see no more insufferable ceremony here than in a chantry.
You've seen the elves here. Indeed. One, this is a... Two, the second appears unlikely, but if true... Is that even possible? How? With magic, anything is possible. Whatever the truth, the Guardians successfully kept the temple a secret. They must kill all who enter, even the Dalish. A more sensible question might be, why? Let's continue. As... Так, сразите подчиненных. Я не сразил, вон еще, да, какой-то клоун. Come on, we might catch them. Hold a moment. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. Почему? You've an army dying out there, Inquisitor. We're wasting time fiddling with this magic. If jumping down will get us out faster, we should do it. Так, замолчи, Just a Блэквелл. thought. Maybe rushing through this place like a mad bull isn't the best plan. Согласен, Дориан. You see the urgency? We cannot find the Well of Sorrows unprepared. Вам нужен источник, верно? You're very eager to reach our destination. Are we not all eager to stop Corypheus from achieving his mad plan? Она ради It sounds себя like what здесь. you want is that well. Она сама хочет стать богиней. Вся в мать. There is Как всегда, a danger собственно. to the natural order. Поэтому я и Legends попытался убить walked ее. Thedas once. Things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser. Corypheus would squander the ancient power of the well. I would have it restored. С чего мне вам доверять? I should take your word that this is altruism and not hunger for power. Yes. Far easier to believe the Witch of the Wilds full of greed. Mankind blunders through the А world, теперь я crushing what вижу перед собой ту самую старую Морриган, которая пыталась всех наебать из первой the list части. is endless. Теперь We я must вижу. stem the tide or be left with Которая всем пытается nothing more запудрить than the мозги. mundane. This I know. Действуя в своих корыстных интересах. I read more in the first chamber than I revealed. It said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. Забыла, что за цена. What exactly did that altar say about the Well of Sorrows? Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was Halam Shivanas, the sweet sacrifice of duty. It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. Что не сказали раньше? Did you not trust me enough to tell me about this price when you read it? I hoped to find more information. If I intended to cheat you, I would have feigned ignorance entirely. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. Всё, погнали. Не будем спрыгивать же, как идиоты. Блять. Надо ритуалы выполнить. А можно тупо спрыгнуть, правильно? Можно тупо спрыгнуть. Но я не буду идти этим путем. Проведем ритуалы. Какие? Это что? Что хотите, чтоб я сделал? День, ёб твою.
Кто-нибудь понимает, что... Как эту ж хрень взять? Вот эту вот. Что не так? Я же все соединил. Time to proceed to the next ritual, I should think. Так, сделано.
We are close. There is but one more path to follow. Да-да, Мориган, да-да. Все для тебя делаем. Так и хочется в эту яму мне спрыгнуть. За тем идиотом. Но я это делать не буду. Я же не идиот. Это сложнее. А это-то сложнее. Это не читалось. Почему не засчитывается? Ха. Чё и чём прикол? Идите сюда.
чё? Как? Блять, тупая шалава, отойди нахуй. Блэквелл осуждает, охереть. Железный бык не добавил. Железного быка вообще тут нет. Как железный бык может вообще что-либо осуждать, не осуждать? Ой, блять. Как же они хрена встали, когда я не смог запрыгнуть по диагонали. Может, у меня получилось бы. Кто его знает. Короче, мы идем наугад. Спасибо, Мориган. Просто непонятно куда. Непонятно зачем. Кайф. Я думаю, нас атаковать не должны. В конце концов, мы же загадку решили. В отличие от того красного храмовника. Конечно, я Кунари. Много вы Кунари видели? Elven. You bear the mark of magic, which is familiar. How has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed our slumber? Ваш сон. I don't understand the slumber bit. Who are you? I am called Abelas. We are sentinels, tasked with standing against those who trespass on sacred ground. We wake only to fight, to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. Однажды вас совсем не станет таким образом. Like all who have come before you, you wish to drink from the Vira Belasar. Это что такое? The place of the way of sorrows. He speaks of the well. It is not for you. It is for any of you. Понятно. Действительно древние эльфы. Вам сколько лет? Вы бессмертные? The Shemlin did not destroy Alathan. We Elven warred upon ourselves. By the time the doors to this sanctuary closed, our time was over. Wait, that's not right. What are you saying? You would not know truth. Shemlin history is as short as the pool of your years. What did the Imperium do then? Are you saying it wasn't a war? The war of carrion feasting upon a corpse, yes. We awaken only when called, and each time find the world more foreign than before. It is meaningless. Блин, был бы Солзан, бы сейчас с ним перетер неплохо так, я думаю. Что представляет собой этот источник? What is this Vira Balasan exactly? It is a path. One walked only by those who toiled in Mythal. Я снискал, мне можно. Мне можно все. Мы пришли помешать Корифею. Вот именно. Вот-вот. You have shown respect to Mythal. If these others are enemies of yours, we will aid you in destroying them. When this is done,
You shall be permitted to depart. Сейчас только за водой схожу. And never return. I'll admit the idea of fighting the last of their kind does not thrill me. А меня вдохновляет. You must stop Corypheus, yes, but you may also need the well for your own. Мориган. Поможем друг другу. I accept your offer. You will be guided to those you seek. As for the Vera Bellasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! Morrigan! О, господи, дура. Я ж наебать его хотел. Сейчас за водой. Бля, это Мориган, ни ума, ни фантазии. Ну ты чё, ты же ходила сколько за бояром, неужели ты не понимаешь, как это все работает? Я обещаю одно, а потом делаю совершенно противоположное. Ну сколько можно? Ну почему вы верите всему, что я говорю? Пора становиться взрослыми людьми. Ой. Если бы на нас еще напали из-за ее вот этой выскочки, я бы вообще рассвирепел на нее. Очень, очень сильно бы рассвирепел. Ну не дура ли, а? Так. Смотрим, что за закрытыми дверями. А, ритуал надо продолжать выполнять, серьезно? Я уже думал, ритуалы все закончатся, только не ритуалы снова. Да. Походу, Винтер пришел и уже все было готово для них. Металлонаст. Мориган нас покинула. Она к нам и не присоединялась, такое ощущение. Святая святых. Там враги, кстати, какие. Пусть воюют. Красные храмовники. I've seen Orlesian palaces with less gold. What did the ancient elves do here? Это не наша война там. Продадим. Так, правосудие и металл. Если кто-то из народа вредил кому-то, обиженно не молила Эльгарнана об отчении. Ибо я очень сажала все, чего касалось. Увидела металл,
что это сеет раздор в народе, и отправилась к Эльгарнану. Вызвалась она вершить правосудие, если пойдет в народе собрат против собрата. Увидел Эльгарнан ее мудрость и согласился. И сделал он так, чтобы все сущее повиновалось ее решению. Были у Металл такие просители, что таили в себе зависть, обвиняя тех, кто не сделал им дурного. Но Металл видела их ложь и сурово наказывала. Были другие, кто просил о справедливости, движимой гневом из-за выдуманных обид. Металл видела их малодушие и сурово наказывала. Те же, кто приходил к ней с чистыми помыслами и открытым сердцем, получали правый суд и защиту, а врагов их Металл проклинал до конца дней. Она там идет, нет? Она уже меня обогнала. Мозаика с Эльгарнаном. Эльгарнан, гнев и гром, дай нам славу. Даруй победу над землей, что рушит наши города. Поради захватчиков молниями своими. Сожги землю взором. Не спошли крылатую гибель на тех, кто надругался над нашей работой. Эльгарнан, помоги им землю нам приручить. Henshra, Gilas Velathan. Just a quick look around. Тише, 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 тише. Тень близнеца. Ага. Она меня торопит, бабка, не торопи. Дай-ка. Пошли. Какими-то скрытыми путями, пока тут там война идет. О, бабло. Кто мертвый? Древние эльфийские письмена. Так, а лучше, наверное, не открывать здесь. Там война идет. Тут тоже. Непереводимые эльфийские письмена. Мозаика Селейс. Песь Селейс. Селейс, чье тепло не меньше света Эльгарнана. Селейс, чьи храмы не ниже городов Металл. Селейс, чье дыхание строка копье Андруил. Селейс, чьим имя и умения позавидует Джун. Селейс, чей огонь не погасить. Предаемся с радостью в услужение тебе. Бабка, пошли. Давай я поведу, какая-то медленная. Тут все же враги есть, черт возьми. А, нет, нет. Сосите. Good for something, I guess, if they keep it up. Не могут добраться. Да ладно, чё, не пройду через эту решетку. Пальтесь. А бабка двери секретно открывает. Версумел. Мы вам не откроем дверь. Да ладно вам. Здесь трупы делают. Блять, нам что, в эту дверь? Не, нам сюда, я думаю. По-любому сюда. Папка, давай. Где ты? Открывай. Да, они не зайдут к нам. Лол.
лут сюда падает от тех, кто там умирает. Я на месте. Ты чё, или не на месте? Сейчас возьмет, закроет дверь. Папка, что дальше? Куда дальше? Неужели все ж сюда? Эх. Придется убивать. Ну что поделать? Не повезло вам, ребятки. Папка, чё стоишь? Или тебя добрались? Как они сюда раньше нас дошли? Нет прохода. Понятно. Источник скорби. Мейкерс, яйца создателя. Боже, богохульник, Блэквелл. Бам! Это эльфопососные какие-то. Где, чё сдачи не даете нормальные? Жалкие. Древние, блин, эльф называется. Chantry never knew what it was throwing away. Samson, sir, watch out! Inquisitor. You and those elf things don't know when to stop. You've hunted us half across Thedas. I should have guessed you'd follow us into this hole. Maddox погиб. I spoke with your tranquil, Maddox. He sacrificed himself for your cause. I told him not to. He died as one of us then. One of the faithful. Corypheus chose me twice. Дважды. А, ты должен исполниться источник скорби, а потом он должен что, сожрать тебя? The kind of wisdom that can scour a world. I give it to Corypheus, that he can walk into the Fade without your precious anchor. Ты сосуд. What's your part in it? What's a vessel? What else empties a well? I'll carry its power to Corypheus. One more task entrusted to me. Being force-fed Chantry lyrium was good for something. This armor makes me a living у него же имба-доспех. I won't forget a word of the well's knowledge. Corypheus will be unstoppable. Он выбросит тебя. Once Corypheus is that powerful, you and your soldiers will just slow him down. Dare say that to my face after you butchered my men? You're no match for Corypheus. Even if you drink from the well, you'll never master its wisdom as he could. This is the strength that Chantry tried to bind. But it's a new world now, with a new god. So, Inquisitor, how will this... Чё, решил подраться со мной? Power's all well and good until it's taken away. Сюда доспех. Кто ты без своего доспеха, как говорится? Пьяница, неудачник, психопат. Как же жалко.
27, кстати, Самсон. Ничего себе. Непрост. Ну-то ему не поможет. Против молнии он слаб. Против огня как там показываешь? Не очень. Первый еще. Куда? Куда на сэру, лол? То, что на Сару-то ополчил, что она тебе сделала? Все потому, что она эльф? Да умри же ты уже. Умер. Или судить его будем? Наверное, судить будем. Да. Предадим суду. Только с этим судьей являюсь я. Она так говорит, предадим суду. Тут-то суду. Куда он бежит? От кого, главное? А! Это вот ворон, это же Морриган. Все, мы на месте. А! Ну да, я слышал. So the sanctum is despoiled at last. You would have destroyed the well yourself, given the chance. To keep it from your grasping fingers. Better it be lost than bestowed. Кто решает, кто достойный, кто недостойный? Fool. You'd let your people's legacy rot in the shadows. Отойдите, Морриган. Enough. You cannot honestly. I said enough. The well clearly offers power, Inquisitor. If that power can be turned against Corypheus, Морриган. can you afford... Я не сказал, что я не собираюсь не воспользоваться. Я сказал... Отойти тебе. As each servant of Mythal reached the end of their years, they would pass their knowledge on through this. All that we were, all that we knew, it would be lost forever. Уже кануло. Look around you. Everything your people were. It's already gone. It is. Why remain? Why perform a duty without purpose? You have shown respect to Mythal, and there is a righteousness in you I cannot deny. Is that your desire? To partake of the Vira Belasan as best you can? To fight your enemy? Gifts like this don't come freely. No boon of Mythal was ever granted without cost. Да, я слышал, чтобы что-то получить, здесь надо что-то ценное отдать, чтобы получить это. Морриган об этом вначале говорил. Brave it if you must. But know you this. You shall be bound forever to the will of Mythal. Bound to a goddess who no longer exists, if she ever did. Bound as we are bound. The choice is yours. А что случилось с Металл? Is it possible this Mythal might still exist? Anything is possible. Elven legend states that Mythal was tricked by Fen-Harel and banished to the Beyond. Elven legend is wrong. The Dread Wolf had nothing to do with her murder. Murder? I said nothing of... She was slain, if a god truly can be. Betrayed by those who destroyed this temple. Yet the Vira Belasan remains.
as do we. И кто разрушил этот храм? That is something. А куда вы отправитесь? Are you leaving the temple? Our duty ends. Why remain? The Imperium went to great lengths to expunge elven history. You might be the last to know the truth. Would the elves of your lands listen to the truth? No elfie elf will believe it. What would they cry about if their glory wasn't stolen? Big loss. It may be that only Uthenera awaits us. The blissful sleep of eternity, Блаженный never to сон. awaken, if fate is kind. Помогите нам сражаться. You could come with us. Fight Corypheus. He killed your people. We killed ourselves long ago. Мориган, ну цыц. Ты не испьешь из этого. Цыц, Мориган. Только я испью. You'll note the intact illuvian. А, кстати, Ливиан есть действительно. Но он не рабочий, да, или что? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my illuvian, I said each required a key? The well is the key. Take its power, and Mathal's last illuvian will be no more use to Corypheus than glass. I did not expect the well to feel so hungry. Отойди, немедленно. Don't go any closer, Morrigan. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. Нет. Of those present, I alone have the training to make use of this. Нет. Let me drink, Inquisitor. You alone? You're not the only mage here. I have studied the oldest lore. I have delved into mysteries of which you could only dream. О, да. Не хватало нам еще. Anyone better suited? Не хватало нам еще просто... Нам твоей матери хватало. Еще чтоб ты нагонял ужас. Я. Только я. I would be. You lead the Inquisition. This is not Тем более, кто, если не я, а если я возглавляю I have the best Инквизицию? chance of making use of the well for everyone. Let me drink. You're not concerned about the price. Bound forever to the will of Mythal. Bound to the will of a dead god? It seems an empty Пустая болтовня. Но и такой, как ты, дать выпить, пустая болтовня. Who can say otherwise? I do not fear it, even so. Так не пойдет. Где причина вам доверять? What's to stop you from taking the knowledge and leaving? My word. If that seems insufficient, Corypheus threatens all. Да ладно, ты просто свалишь в Иллювиан. Для тебя не впервой. I, Inquisitor, seek neither immortality. Да ты что? То, что думает. Thoughts? It all seems ghoulish. Let Morrigan use it, if she wants it so much. It's called the Well of Sorrows. Sorrows? No one should go in the Well of Sorrows. Enough deliberation. Give me your decision. Я воспользуюсь. If anyone is to use the Голос не well, одобряет. it will be me. So you will take what little knowledge you can understand and let the rest go to waste. Ты какого-то низкого мнения обо мне. Вы все равно нам нужны. The Inquisition needs you. Corypheus still endangers us all. Вивьен всецело одобряет. И что думала? I am forever balked by those who believe they know better than I. Drink if you will. Сначала мать, потом бояр, сейчас Рома. Мешают. И все маги, кстати. Вот у нее житуха.
Поль боли. Why am I here? Corypheus, a magister wishes to rip the veil open. I must learn how to stop him. Отвечайте! You will give me what I demand. I knew no good would come of this. How do you feel? Опа, корифей. Долго ж ты сюда приходил. The Illuvian! Through the mirror. Это что еще? Кто такая? Это металл? Сейчас по-любому надо со всеми общаться. It is done. I'm pleased to report we won the battle, Inquisitor. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point. Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He will not. He won't hide. You hear it? The well speaks to you. Пытается. It's voices, whispering from so far away I can barely hear them. If only one who understood such voices had used the well's power instead. Then we'd have to rely on her interpretation of them, and whatever she chose to tell us. Have I not been forthcoming enough for you, Spy Master? I told you what the well could have done, Inquisitor. You should be hearing shouts from the heavens, not whispers. Решение принято. Дело сделано. I have the well's power, Morrigan, not you. Earlier, you said you knew what needed to be done next. What did you mean? The dragon isn't an archdemon. It's a dragon in which Corypheus has invested part of his power. Kill it,
and his ability to jump to other bodies is disrupted for a time. He can be killed. That's no simple task. Corypheus alone is powerful, but where there's dragon... There is a way, but I'll need Morrigan's help. The voices from the well tell you that, do they? Very well, Inquisitor. Speak to me when you are ready to begin this plan of yours. Are you certain of this? No. We must be ready for anything. A trap, or worse. I'll see to Skyhold's defenses in the meantime. Ой, так. Паскалина отправим сюда. А, ну да, Калин закончил. Охота Инквизиции вернулись скачанные критальными шкурами, готовыми к продаже. Так. Патрулирование бастион безупречных. Разведчики докладывают, что шабритолы стали активнее в этом районе. Если позволить им продолжать, не смогут стать угрозой для интересов Инквизиции. Можно выставить вооруженный патруль, чтобы шабритолы не заняли район полностью. Демонстрация сил покажет, что шабритолы не могут хозяйничать в этом районе. Давай. А, еще есть. Это бесконечное, что ли? Так, надо Лилиану отправить куда-нибудь на задание. Поговорите с Морриган в саду. Так, найти прежний фамильный герб семейства Монтелье. Уважаемая леди Инквизитор, вот уж не думал, что Винси Андреас тоже увлекается стариной. Я передал ваши пожелания в самые солидные магазины Валройо. Если старый родовой герб леди Монтелье где-нибудь сохранился, то там его найдут быстрее всего. Желаю вам удачи. Если у вас в распоряжении есть какие-либо предметы, от которых вы хотите избавиться, не стесняйтесь писать снова. Также этой зимой доставить чудесную коллекцию ревенских брачных печатей века бурь. Я буду рад обсудить их историю, если вы когда-нибудь заедете в Гислинск. Не ваш маркиз Пелантес. Так, привести Самсона на суд Скайхолд. Инквизитор.
Когда Корифей бежал из храма Мета, он бросил своего генерала на верную смерть. Мы с моими солдатами без труда схватили Самсона. Он был еще без сознания после вашего боя. Так как армии для возвращения из пустоши потребуется некоторое время, мы сами можем встретить Самсона, чтобы он предал перед судом. Если у вас не будет движения, я бы тоже хотел присутствовать на суде. Командир Калин. Так. Самсон уже доставил нам достаточно хлопот. Я предлагаю держать его без сознания сонными настойками во время перевозки. Какая ты... Лилиана добрая. В Алройо отправиться. Фамильный герб там поискать. Ну, давай. Давай отправимся в Алройо. А где его поискать-то? Где конкретно его есть? Искать герб. You friends in high places. It's good to see such influence spread around. Может быть, это... Inquisitor, grand to see you. Впрочем, где-то должно быть. Ну. Павел, ты кто такой? Now open in Valroyo, the wares of my kin imported from as far as the Hunter. Где же может быть герб этот проклятый? Well, I have met a master of the game and lived to tell. Его продают или что с ним? Пионой? Наверное, впрочем будет. It is a wonder to see how high your reach extends, Inquisitor. I hope to help in some small... Барнабус. Make your purchase quickly. Опа, я нашел. Я нашел. A full retreat, it sounds like, from a game that you helped.
Ой. It comes swiftly. This moment that will be spoken of for ages. Быстро. 2 месяца реально. Challenge the darkspawn that thought itself a god. Defeat him, and you'll be more than a holy woman to the people. You'll enter legend. When I defeat him, Ambassador, not if. And there is the fire we follow. People joined the Inquisition after hearing you were blessed, but they've stayed because of how you lead. I wanted to tell you that I shared their sentiments, Inquisitor, and... well, I suppose I just did. I should hope my ambassador holds me in some esteem. I meant every word. Farewell, my lady. When you face Corypheus, may you walk in the light. Why, what's this? You said you wanted to see your original family crest. I found one for you. Лодочка. I'm astonished. I'd given up hope that any example of the early family crest still existed. It even has our first motto, back from when we had a trading fleet to speak of. From sea to shore, we tame the waves. Anything to see you smile. You've certainly succeeded. Thank you. И все? It's good to see you. I came to see if I could steal you away for a few minutes, for myself. Oh, goodness. Quickly then, before anyone needs something from us. Так, окей. Давай начнем всех расспрашивать. Perhaps it's a good thing I'm not a real warden. Все пытаешься оправдать обман. There's really no good in your lie. Please stop trying to find some. Right. Never mind then. Nothing right now. Perhaps in a bit. Все пытаешься оправдать обман. Это максимальная душка. Your worship. I was waiting for the last one for quite some time. We all have our hobbies. Though all before me is shadow, yet shall the Maker be my guide. I shall not be left to wander the drifting roads of the beyond. For there is no darkness in the Maker's light, and nothing that he has wrought shall be lost. A prayer for you? For those we have lost, and those I am afraid to lose. Почему ты все еще веришь? How can you still have faith? I've questioned it at times, but I found comfort in faith when life offered little. Corypheus will retaliate. It's only a matter of time. We must draw strength wherever we can. Мы должны быть готовы. Are we prepared? We will be. I should return to my duties. There's more to be done.
Блин, меня снова сюда кинули, вы задолбали. Прям к Мориган магнитят меня. I do not like having that mirror, Illuvian, in Skyhold. Corypheus may not be able to travel through it, but what if something else can? Morrigan's our expert on the Illuvian. If you're worried, why don't you ask her? I did. And? She said I was unreasonable, then offered to explain how the Illuvian works using words with less than 4 syllables. Ah. The Circle had a library. I'm fairly well read. Right. I'm not unreasonable. Is there anything I should know? Not at present. That's all for now. Another time, then. Ждем Калина и Лилиану, пока вернутся с их заданий. У Жозефин там надолго. Хотя вроде бы у нее скоро должно закончиться. Поэтому 2,5 часа, Victory in the по-моему, Arbor Wilds. The Archdemon might have been a real threat to our army, but it flew off once we turned the tide. It is still out there, however. Это же не архидемон. I wonder what Corypheus plans now. Он вернется, мы дадим отпор. We'll deal with whatever he throws at us. Do not underestimate Corypheus. He is powerful, and you have yet to fight him one-on-one. But he will come. You will get your chance. Буду ждать с нетерпением. If he tries, he'll regret it. I believe you. Not long ago, this was impossible to imagine. You, a valued friend, victory close at hand. The time has come to consider what will come next. У меня есть план. Oh, I have plans of my own. As you should. Blessed are they who stand before the corrupt and the wicked and do not falter. You have come far, my friend. It has been an honor. Блять, в какую жопу... Чё ж вы меня просто максимально далекие места закидывают? What do you need, my friend? Do you have any... Find Corypheus. If he vanishes, he will only rebuild his power and come at us again. And he will come. Whatever mad play the Magister has in mind, you star as his nemesis. I shudder to think what a creature like that could concoct next, given the time. That's enough. Тут она права. Время не надо ему давать, он же все равно бессмертный. Drills upon drills. Familiarity. Inquisitor. Going well, I hope? What's been going on? Dorian's awfully pretty, isn't he? I should go. So to kill Corypheus, all we have to do is kill his dragon first? That's easy. We're good at killing shit. Да, мы до хрена Just доходим, one будет more 11. big fight to put this Magister asshole down for good. Это будет I knew 12. you'd get us here, boss. I think it will probably be a little harder than just one more fight. I did say it'd be a big one, boss. So you did, Bull. So you did. Hey, you need me? See you later, Bull. Nice talking with you. That child. You looked into his eyes. Had you found a wife? Oh, hi, yeah. Listen, stand there. Right there. Now, about Mythal. Не понял.
И как мне на это реагировать? Sarah, I don't know what reaction you want, but can this be it so we can be done? All right, so maybe it's still you. Someone needed to do something. I mean, you went wading into a well of sorrows. Who hears that and thinks, well, Dunkerbutt, let's have Полено мне в Even жопу. mad old Abelarth said elves destroyed themselves. The only believable bit in a sea of Но я же не эти старые древние it makes слабые messing with their эльфы. relics real stupid. So, test done, you're still you. We can leave these lies behind. How is aiming an arrow at my face a test? I heard once that if you're possessed, the demon will defend itself against attack. Sounds stupid to say it out loud. I don't know. I don't know demons. At least, if it's true, the arrow's right there. I'm sorry, yeah? Morrigan's probably got better ways, but who can trust her? You never do that to me again. Fine, all right. Sorry I don't know how to deal with rubbish no one was meant to. Представь, что я тебе буду посохом играть. Она уже не первый раз так. You seem pretty certain. You don't believe anything from Mythal. Course not. What, I should believe all that stuff? Because elves? I mean, it was impressive and all. Makes the Dalish look like tits for living in the woods, but so what? There can't be a bunch of gods and the Maker. Don't matter how much or little you believe, those don't fit. So call me stupid, but I believe the stuff not made up by dead people who failed. Mythal is a ruin full of demons. I mean, it just makes sense, right? There's so much history there. What if some of it is true? No, now you're stupid. You can't think that because it's stupid. But everything we saw. Why believe it? Because Abelarth looked weird. If that's all it takes, Cariffi's shitheel is full of lumpy truth. You're not even an elf. Why are you being so damned elfy? You're the frigging herald of Andraste. Every time you open your mouth, you'll sound like an idiot. Она меня бесит. Well, it works for you, so I'm in good company. Words are dumb. Haven't had an argument yet I can't end with arrows. Let me know when you want me to discuss it with Cariffi shit. Я в лягушку превращу. There's you, yes? Кик. На крышу уже нельзя ее позвать. I'll be back if I need. Go on. А выгнать можно всегда ее. Почему-то ее единственную можно выгнать. Кого? Corypheus died, and then he didn't. That's why he always felt wrong, like he didn't fit inside himself. He wears another man's life. I thought dying was forever. We'll make it forever. We're working on a plan to kill Corypheus permanently. We still need the amulet. The one Solus talked about. I can't fight Corypheus without it. Найдем амулет. I won't. But is it him? Is he real? If a man can be dead and then not. There was a young man. He died alone. I didn't know how to help. Could I have saved him? Не знаю. I have no idea. I'm sorry. I hardly understand any of Куда this мне знать, какая myself. там ситуация была? I get heavy when I think of him. It pushes me down, holds me here. It would hurt less to forget. Нужно помнить. That feeling is part of what makes you who you are. Don't forget that. Heels of the hands bruised from beating on the wall, dark like the cabinet where I hid from father before the bad day. I will remember.
Without the amulet, they can bind me like the other demons. Do you have it? Why don't you have it yet? Да найду I can't этот face амулет. Corypheus until we have it. I won't. He'll bind me, and then I'll hurt people. They'll die because of me, because I couldn't stop myself, because I wasn't me. We'll make sure nothing happens to you, Cole. I won't go until I know he can't make me a monster. I'll talk to you later. Probably. Да не ори ты, мы найдем тебе амулет. So, I'm still trying to wrap my mind around this. We went to an ancient rune where you consumed a pool of elfiness, and then walked through a mirror, and wound up back here. Have I mentioned that the shit that happens to you is crazy? I don't want to think about this anymore. You want to discuss something normal? Carry on. Так, Соло сейчас начнет. Уже подготовился. I wish I had been with you at the Temple of Mythal. I could have warned you. О чем? You gave yourself into the service of an ancient elven god. Что ты орешь-то? What does that mean exactly? Сейчас тебя You are одобряют. Mythal's creature now. Everything you do, whether you know it or not, will be for her. You have given up a part А of что в этом плохого? Я по-прежнему I я. have not become Mythal's slave. Not yet. Slave. But if you remove the layer of nostalgia from stories of the elven gods, you might see the danger. They were arrogant and fickle. They warred amongst themselves. They had feuds, vendettas. And you are bound to one of them now. I suppose it is better you have the power than Corypheus. Which leads to the next logical question. What will you do with the power of the well once Corypheus is dead? Всему свое время. I won't know the answer until Corypheus is defeated. Yet they are already asking you to answer. Restore the Chantry? Destroy the Chantry? If you do nothing, someone else will answer in your stead. Whatever you do, choose wisely. Forgive my melancholy. Corypheus has cost us much. The Temple of Mythal did not deserve such a fate. The orb he carries, and its stolen power, that at least we may still recover. With luck, some of the past may yet survive. Словно You прощаешься. planning to leave before we take down the bad guy? No, but there may not be a later. It seemed wise to say my goodbyes now. How can I help? We'll talk later. Goodbye. What happened at the Elven Temple? It's got me thinking. I should go back, shouldn't I? To Tevinter. Зачем? Ну, если хочешь, возвращайся. Still alive. Но я не вижу... Тебе же там не нравится. Terribly wrong things are back home. But what do I do about it? Nothing. А что ты можешь сделать? How does this relate to the Elven Temple? That elf, Abelas. He said the Imperium wasn't what destroyed the elves. My people would never accept that. It would reduce us to scavengers, destroy our legacy no matter how terrible. But we should accept it. Take our history down a peg. Confront the legacy hanging over us like a shroud. Maybe not all of us want to, but that could be altered. If you can change minds, so can I. Ты способен на что-то великое. Someone with your impeccable taste could transform Tevinter. I hope you're right. You usually are. It might surprise you to know that you're the one who inspired me. You're shaping the world, for good or ill.
К лучшему или нет? Какая разница? Главное, что ты меняешь мир. Winter can be better, that there's hope even for my homeland. I would do anything. Interesting story. I was speaking with your ambassador not long ago. Dearest Josephine, I said, how remarkably distracted and flush you seem. Whatever could be the reason. And she dropped her pen. Bravo, Inquisitor. I should go. Нормально, Дориан. Ты же отказался. Ты же у нас не такой. Заныкалась. I was pondering who might be divine, and it suddenly occurred to me. Ты? Is it so ridiculous for the Grand Clerics to support me? Why shouldn't they? If you were divine, what would you do? Change things. Change everything. Your support of the Mage Rebellion was a good start. We must build on this. No more circles. The mages will be free. The Chantry will accept them as the Брат, mage's задонатишь, children. будут гендосы. In fact, it will accept everyone. Elves, dwarves, even Canary. Why exclude them? The Chantry allows our differences to tear us apart, instead of teaching us how we are the same. Так, эта игра скоро заканчивается. Тут игра уже к концу подошла, прям вплотную. Так, вам не стоит. Я поддерживаю тебя в борьбе за трон. I think you would make a good divine. I am glad to hear it. Your support may persuade the Grand Clerics to vote in my favor. Justinia wanted the Chantry to grow, but her reforms never took root. She was held back by tradition and was too gentle to force change. I won't make that mistake. Все правильно. Нельзя принудить, взорваться не способ. Зачем вообще нужны изменения? Взорваться не You способ. never know. Justinia might have succeeded if she hadn't been caught in a giant blast of magic. I won't make that mistake either. Justinia thought the circles needed to change. But why stop there? The Chantry alienated potential allies by brutalizing elves and belittling dwarves. If we could bring them into the fold, wouldn't we have peace? There are those who would cling to the old ways, of course. But they will see. I would make them see. But I've rambled on too long. I am not divine. Yet. Да будешь, и будешь. So if we kill Corypheus, he has the power to move from one tainted creature into another? What we will learn next? That he can command the sun to rise or the seas to burn? Так. Lучше быть к этому готовым. Prepare for flaming seas. Maybe collect all the snow from the frostbacks just in case. I'll see what I can do. I have researchers scouring the Temple of Mythol as we speak. I hope that their search turns up something we can use. Ancient magic, perhaps. Something even Corypheus missed. Anything to give us an edge. Anything I should know? It's been a long road, but we're nearing the end. With Samson gone, the Red Templars are scrambling. Быстро они что-то I'll leave you to your work. уже рассорились. Так. Я еще не поговорил с этой... Как зовут? Магичка-то. А как ее зовут-то? Вот это вот. Вивьенова. It's been quite the momentous day, hasn't it, my dear? How do you feel? It's not every day one absorbs ancient elven magic. Как себя чувствую? Великолепно. I've never felt better. I feel ready to take on Corypheus. Glad to hear it, my dear. No doubt there will be side effects later, but one thing at a time. The pieces are nearly in place. We'll soon strike against Corypheus directly. You've done well.
I will be proud to fight alongside you when the time comes. Inquisitor, what can I do for you, darling? Do you think that you and I might someday... Oh, aren't you precious? Of course not, my dear. Почему? Почему нет? Может, у нее просто ориентация не та, ее только мальчики интересуют. Я не понимаю, почему нет. Так, там Жозефина с Лилианой готова отчитаться. Сейчас послушаем. Так. Любезность императорского дворца, леди посол Монтелье, ваше предложение чуть было не прошло мимо меня. Слава Сателю, что все-таки не прошло. Как вы и предупреждали, темнительский звонник подстерегали меня на дороге в Капитолий. В бою погибло 2 моих людей, и все же, не будь мы ни на чеку, пострадали бы куда больше. Вынужден признать, что я у вас долгу. Если вам в дальнейшем потребуется услуга в Камберленде, она у вас будет. Искренне ваш граф Октавиан. Привести Самсона на суд Скайхолд. Инквизитор Адар, ваша милость. Мы заперли Самсона в надежном карцере. Он говорил мало. Будем рады доставить злодея на ваш тюремщик Блайт. Так, давай. Дела медведомственные. Инквизитор. Мне удалось найти старого авара-воина, знающего, как ухаживать за оплотными зверями. Запросил он дорого. Когда я говорил взяться за эту работу, настоял, чтобы я встретился со Старвакер лично. Медведица приняла мой воротник за медвежий загривок и облизала меня. Авар удивился и сказал, что Старвакер, должно быть, считает меня запаршивившим медвежонком. Несмотря на это, у меня появилась идея о том, как использовать эту зверюгу. Давайте отправим отряд солдат вместе с этим воином и Старвакер в другие аварские оплоты, чтобы продемонстрировать силу Инквизиции и приобрести союзников. Авары могут помочь нам нести дозор в горах. Никто так не знает Морозную гору, как они, командир Калин. Я вам взял подготовить нашего нового товарища Пас. Давайте найдем для Старвакер пещеры. Пусть отдыхает там до поры. Inquisitor. Давай. Пусть отдыхает. Так, трудные переговоры. Инквизитор. Хочу поделиться с вами одной проблемой. У меня маски нет ни одной. И потому, когда Орлейская императрица предлагает провести настоящий переговор о мире, я чувствую беспокойство. Не знаю, что там на уме у этих орлесянцев, но говорят, что в программу переговоров обычно входит отравление и танцы. Возможно, одновременно. Как я понимаю, вы императрицу Лину знаете, она вам обязана, так сказать, собственная жизнь. И учитывая, что вы и мою, можно сказать, спасли, кому, как не инквизиция, устроить переговоры между нами? Король Алистер Тейрин. Так, между этими народами старая вражда. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы устроить переговоры. 14, мать его, часов. 14. часов. Походу завтра надо будет мне без стрима зайти, отчеты, блин, как-то, я не знаю, что за стрим-то будет такой. Мне же нельзя проходить дальше игру, потому что там уже конец. Нужно как-то ждать будет отчеты, то все. Странные будут стримы. Надо подумать, короче, чем заняться. Forgive me, Inquisitor. For personal interest, I have relieved Josephine, as you might expect. Knight Templar Samson, general to Corypheus, traitor to the Order. The blood on his hands cannot be measured. His head is too valuable to take. Kirkwall, Orlais, many would see him suffer. I can't say I'm not one of them. Дело серьезное. Не волнуйся, будет страдать. I can make him answer for what he's done. The Red Lyrium will steal your vengeance. You know what it does. Corypheus only delayed my corruption. Are you still loyal to that thing?
He poisoned the Order, used them to kill thousands. Templars have always been used. How many were left to rot like I was after the Chantry burned away their minds? Piss on it. I followed him so Templars could at least die at their best. Same lie as the Chantry. The profit just isn't as pretty. Maddox уважал тебя. I found your people. They believed in you, believed your cause was righteous. Not your business, Inquisitor. Your friend Maddox was so loyal, he killed himself. For you. They were always going to die. I saw what Corypheus was doing. So yes, I fed them hope instead of despair. I made them believe their pain had purpose, just like the Chantry does. Right, Commander? It ended as well as anything else I've done. Corypheus would kill me on sight. I'll tell your people what they want. Everything I cared about is destroyed. Я не могу казнить его. Пусть Калин тебя допрашивает. Very well. Samson, you will spend your remaining years serving the Inquisition. Cullen will be your handler. Perhaps he can get something useful out of you. I doubt the Commander believes there's anything worthy left in me. You're not wrong, but you served something greater than yourself once. Perhaps you can be made to remember that. Пройдите суд над заключен. Так я ж провел. Я же провел. Кто еще хочет, чтобы я суд провел? Патрули Инквизиции вернулись по встрече с врагом. Потери были с обеих сторон, но в итоге удалось вытеснить шабрилов в сторону. Более того, были найдены какие артефакты. Окей. Нормально так влияние дали. Я сомневаюсь, что 12 опыта дали, конечно. Так, теперь можно Калина на другое что-нибудь отправить. Другую. There you are. I've been looking all over for you. I've just received the most terrible news. What is it? I'm engaged. Чего? When did this happen? For the past year, my mother and father have searched Antiva for a match for me. They had no idea you and I had grown so close. Today, I received a letter declaring they've betrothed me to Lord Adorno Cielo Tranto of Antiva. I must deal with this.
But until then, we cannot be seen in a compromising situation. I'm so sorry. Что за херня? Почему меня все кидают? Are you saying we should act like nothing's happened between us? No, not at all. But it is not right that we carry on while I am betrothed. I must break off the match first. I assume your parents have political alliances resting on this engagement. For once, that is something quite far from my mind. Oh, this is not what I wanted to happen. I barely remember Lord Otranto. I must see to this. And to my other duties. If I can keep my mind on them today at all. Что за херня? Inquisitor, I'm afraid На until дуэль. engagement to Lord Otranto will take some На дуэль вызвать. Is there anything I can do? He isn't even. The only acceptable thing to do would be to challenge him to a duel for my favor. I don't want to kill the man, but if fighting him to a standstill works, so be it. What? No, Inquisitor, please. That was said in jest. The traditional form of dueling among Antiva nobles isn't usually fatal, but there's always a chance of harm. I hardly wish to see you skewered on a sword point for the sake of my honor. Меня насадят на клинок. Ты я... Она серьезно это сейчас сказала. Окей. Letters are pouring in from all corners. Congratulations, pledges of loyalty, conversions to Andraste. All premature until we deal with Corypheus. Так, остановить слухи. Из Мантимара едет к нам пивуня, чтоб врать и чтоб порочь наше имя. Меня все время задирал в школе. Прогоним прочь вульгарную зазнайку, Мариден. Так, давай, Калин. Нет, это просто смешно. All right. На сегодня все. Я, наверное, буду просто записывать короткие ролики вот с этими вот, а не стримы. Пока они не кончатся. Все. Пока.